بتكون قيمة بس بتكونش شيقة، إلا أن المحاضر هون خلانا نكون مستمتعين في المحاضرة بالأسلوب اللي قدمه. أيضا بهية كانت مميزة في عملية الترجمة وكانت مميزة في عملية نقل الصورة، فالموضوع كان بالحمد لله يعني كامل. وطبعا احنا تواصلنا مع الدكتور على أساس نساوي محاضرة دورة جديدة في الصحة وتخفيف الوزن والتدريب، وهو وعدنا انه يشوف لنا متخصصين في الجمعيه مشان انه يصيروا انه ناخذ دوره جديده في نفس الموضوع. فاحنا ان شاء الله هذه راح تكون اللقاء الاخير في هذه الدوره. طبعا الجميع اكد على التسجيل اليوم، لان اللي ما بيسجل في الثلاث محاضرات ما راح يكون في شهاده للموجودين. احنا مش هدف الشهاده، الهدف الاستفاده، لكن يعني حق للناس اللي كانت موجوده طول المحاضرات هي اللي تحصل على شهاده نتيجه انها حضرت جميع الدورات. نتمنى ان تكون هذه ان احنا في جامعه بيزا تكون قدمنا شيء مفيد لهالمجتمع وللمجتمع سواء داخل فلسطين او خارج فلسطين. وان شاء الله احنا مستمرين في لجنه الدورات في دائره التربيه الرياضيه في جامعه بيزا ان نحاول نقدم كل ما هو مميز لطلبتنا وللمجتمع المحلي وللدول المجاوره والناس المهتمين في الرياضه. Welcome again on this last day of this injury lesson. We trust valuable new information that will give us Mr. Tony Gambel. We were existed to hear today lecture. Mr. Tony, the mic is with you. Please start the lesson if you can. بهية كوني مع الأستاذ. Mr. Tony, we ready. Okay, thank you. Let me make sure I have everything ready to go here. Share my screen. Can you see my screen okay, Dr. Rafi? No. Yes. أنا مش شايف. بلا موجودة واضحة. Yes. Yeah, we can see it. Yes, yes. Okay. Okay, so today I'm going to begin talking about injuries to the head and to the brain called concussions. Injuries to the brain we call concussions. So, I'm sorry? لا بقول بهي موجودة يا دكتور رافي الترجم ولا كيف؟ بهية معنا. موجودة. اوكي. So the head has many layers. The scalp is the skin and the hair. اليوم راح نحكي عن الإصابات اللي بنصاب الدماغ والجمجمة. أول شيء بدنا نتحدث عنها الأجزاء الدماغ كلها أو الرأس. فأول شيء عندنا السكالب وهو الذي يتكون من الجلد والشعر الطبقة الخارجية. The skull is the bone around your brain. السكال هي عبارة عن الجمجمة. And then there's several layers which help to cushion the brain so that it doesn't hit the scalp and injure itself. هناك طبقات وسطى بين الجمجمة أو الجمجمة والدماغ عشان يحمي الدماغ من الجمجمة الصلبة. فهي عبارة عن طبقات اسفنجية. There's also fluid between the brain and the skull to help cushioning, for cushioning help. وكمان على حتى نساعد الدماغ على حماية الدماغ على حماية الدماغ من الجمجمة. هناك سائل بين في المنطقة الوسطى. The skull has only one joint, and that is at the jaw. فقط يوجد مفصل واحد في الدماغ في الجمجمة وهي المفصل الفك. For this lecture, I'm not going to discuss the different parts of the skull, but I wanted you to be aware that there is only one joint. ما راح يتحدث عن الأجزاء المكونة منها الجمجمة، بس قال إن هناك المفصل واحد وهو المفصل الفك. Again, I'm not concerned with this portion, but there are different parts of the brain
وكمان الدماغ ما راح يحكي عن أجزاء لأنه خلاص إحنا رايحين نحكي عن إصابات مش أجزاء الدماغ. And different parts of the brain control different functions of the body. والأجزاء المختلفة للدماغ بتحكم في الأجزاء المختلفة للجسم بحركتها. The one portion of the brain that we will discuss is the occipital lobe, and that's where our vision is controlled. الجزء الوحيد اللي راح نتحدث عنه الأوكسيبيتال لوب، وهو الجزء اللي بتحكم فيه عملية النظر أو حركة النظر للعين. So in the States, there's different ways that we help to prevent injuries. There are helmets. This is an American football helmet. عشان نحمي الجمجمة والدماغ اللي موجود داخلها نستخدم الهلمتس خاصة في الفوتبول اللي هي كرة القدم. But obviously you can have an injury in a motorcycle accident. So we talk about motorcycle injuries as well, even though it's not a sport. حتى لو ما كان ركوب الدراجة هي يعني لعب رياضي، بس راح نحكي عنها لأنه ممكن نصاب فيها أو ممكن نستخدم هاي الخوذة في حماية أنفسنا منها من الكسور اللي ممكن يحدث للدماغ. We teach and emphasize proper skills in tackling. لازم نعلم أو اللاعبين الرياضيين كيف يعملوا tackling، وهو حركة يعني زي هجوم بطريقة مناسبة عشان ما يأثروا أو يصابوا جمجمتهم. And hopefully these help to prevent injuries in the first place. زي ما قلت إن هاي الحركات المناسبة أو الطريقة المناسبة لعمل هاي الحركات هي توقي حالنا من الإصابة أصلاً بالإصابات الجمجمة. Sometimes there can be an injury, and on the sidelines we don't notice it. مرات ممكن يكون هناك إصابات في جمجمة الرأس وممكن ما نلاحظه مع أن في هناك إصابة موجودة. So many organizations have put a spotter up high in the stands to watch for injuries. في اللعب أو يعني المنطقة الرياضية اللي بيلعبوا فيها بحط سبارة هو مراقب عشان يشوف حركات الإنسان راح يختلف مثلاً عن ما ينصاب في الجمجمة إصابة. So we're going to spend most of our time talking about concussions, and that is defined as a temporary impairment of brain function. راح نحكي عن الإصابة اللي بحدث للمخ وهي ارتجاج في المخ عن ما يصطم المخ بشيء يعني صلب. There are what's called coup injuries, and that's an injury to the brain on the same side of the contact. أول إصابة تسمى الكو إنجري وهي إصابة للمخ بنفس المكان اللي ضرب فيها الشيء الصلب. So in other words, if the impact was on the front of the head and there was an injury to the front of the brain, that would be a coup injury. فإذا كانت الإصابة واضحة في مثل المنطقة الأمامية للمخ أو الدماغ معنات أو منطقة الإصابة يعني ظاهرة هناك هي تسمى الكو إنجري يعني نفس المنطقة اللي نصاب فيها وتظهر على الإنسان هاي نفسها تسمى هاي الاسم. A contra-coup injury is an injury to the brain on the opposite side of contact. وهاي الإصابة الثانية ممكن ينصاب فيها
الجمجمة، إن مثلا يحدث صدمة للدماغ أو الجمجمة ويظهر على الجهة المعاكسة للصدمة. So if someone was hit on the front and had vision problems, which is in the occipital lobe, that would be a contracoup injury. فإذا كانت الصدمة من الجهة الأمامية للجمجمة وظهر على الإنسان إنه عنده إصابة في أو تشويه في النظر أو عدم القدرة على حركات مناسبة للعين، فهي واضحة إنه هي عبارة عن contracoup injury. أي يعني ظهرت على الجهة المعاكسة. So if you've ever been hit on the front of the head and saw stars, that would be a contracoup injury. وإذا الإنسان انصاب أو اصطدم بشيء في الجهة الأمامية للدماغ أو الجمجمة وصار يشوف زي نجوم، يعني هي صار أسود ونجوم، هاي معناتها إنه انصاب بهاي الإصابة. Because the brain is pushed backwards and bumps up against the skull on the back. لأن لما الإصابة من الجزء الأمامي للدماغ أو الجمجمة الجهة الخلفية للمخ تضرب مع الجمجمة الجمجمة الصلبة عظمة الجمجمة، فعشان هي تتأثر وتصير هاي الإصابة. There are signs and symptoms that we look for concussions, and probably the most common is a headache. هناك إشارات يعني أو أعراض ممكن يظهر على الإنسان لما ينصاب في هاي الإصابة، وعادة يعني الأكثر شائع هو وجع الرأس. They can have nausea and vomiting. القيء والغثيان كمان. Upset stomach. هو similar to nausea. هو مثل القيء. They can have dizziness or loss of balance from a concussion. بفقد التوازن تبعتهم. Loss of consciousness, or sometimes we call that getting knocked out. يفقدوا الوعي تبعتهم. They can have, let me back up, sorry. They can have confusion and disorientation. In other words, they don't know where they are or what's going on. لما بنضربوا أو نصابوا بهاي الإصابة ببطلوا يعرفوا شو صار حواليهم، ويعني الحيرة في شو صار فيهم أصلاً، مش عارفين وين هم أصلاً يعني موجودين. A concussion can cause what's called tinnitus, or a constant ringing in the ears. ممكن يصير كمان رنة في الأذن، يسمع رنة صوت. They can also have amnesia, and when they, in other words, they don't remember what happened. ممكن يصير إنهم أصلاً نسوا أو فقدوا ذاكرتهم وأصلاً شو صار معهم قبل الصدمة. A retrograde amnesia is they don't remember what happened before they were hit. إذا انصاب بهاي الإصابة retrograde before يعني ما بتذكروا قبل شو صار فيهم قبل الإصابة. أما الاسم اللي بعده في الإنجليزي ما بتذكروا الشيء اللي صار بعد الإصابة. And an anterograde amnesia means they don't remember what happened immediately after the impact. Continue. Okay. They can also have increased blood pressure higher than what's expected. وكمان في أعراض تانية إن زيادة ضغط الدم فوق الطبيعي. Obviously, if they're playing a sport, the blood pressure is going to be high, but this means higher than you would expect even from playing the sport. عادة لما الإنسان بيلعب رياضة بيكون ضغط الدم تبعته عالية،
بس الساعة يعني اللي بنصاب بهاي الإصابة راح يزيد فوق اللاعب الرياضي، ضغط الدم من اللاعب الرياضي وهو خلال اللعب. Okay. So concussions is a very important thing that many people are trying to prevent in the States. هاي الإصابة كثير الناس بيحاولوا يتجنبوها، خاصة في الستيتس يعني في أمريكا. And it's had a lot of emphasis to try and prevent further injury. Okay. الوقاية من إنه يصاب الإنسان بهاي الإصابة هو يعني إحنا نحاول نقوم بالعمليات أو الأشياء اللازمة حتى نوقي حالنا من الإصابة بالإصابة هاي، وبالتالي تزيد خطورتها على أشياء تانية. So I'm going to play a video and there's no sound. And these are some of the head injuries that we see in sports in the States. Okay. 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 So obviously, head impacts can be very dangerous. الواضح من الفيديو إن الكونكلوجن اللي هي عبارة عن اصطدام الرأس هو من الأشياء الخطرة اللي ممكن تصير خلال اللعب. So we have two other definitions that we talk about with concussions, and that is a post-concussion syndrome, which means they have continued symptoms longer for a long time after a head injury. بدنا نتحدث عن تعريفين للكونكشن. أول شيء البوست كونكشن سيندروم اللي هي لما يصير إن موجود عند الإنسان أعراض لفترة طويلة بعد الإصابة. The most important thing that we want to prevent is second impact syndrome, which means they have a second concussion before they're healed from the first one. وكمان هاي السكند امباكت سيندروم إن الإنسان بيصدم رأسه مثلا مرة وقبل ما يتعالج أو يتعالج الكسر أو الإصابة بيصير معه مرة ثانية اصطدام. So very few people have serious concerns with the first one, but having a second one can cause death.
الأولى البوست كونكشن سيندروم، كثير ناس بخافوا منها من الإصابة فيها، بس الثانية ممكن تؤدي للموت، مع أن الأولى الأعراض بتظهر لفترة طويلة، بس الثانية أخطر، ممكن الإنسان فيه ممكن يموت. This is a test. The next few slides go over a test that we use to help determine if someone has a concussion and how bad. هذا التست الإنسان بأخذه اللي مصاب في صدمة الرأس عشان يعرف درجة خطورة الإصابة اللي معه. It's called the SCAT-5, and this is all available online that you can search for. اسم هاي الاختبار SCAT 5 هو موجود على النت، أي واحد بيقدر يعبيها في حال إصابته. So when we suspect someone has a concussion, we're going to put them through this test. أي شك إن الإنسان عند صدمة في رأسه أو صار عنده إصابة concussion بعطوه هذا التست على طول. If they have any of these symptoms, we don't need to do the test because we know they have a concussion. إذا كان عندهم الأعراض الموجودة في المربع الأحمر فما في إلا داعي يأخذ هاي التست، لأنه واضح جدا من هاي الأعراض، إذا كان موجود عنده هاي الأعراض إنه مصاب في الكونكشن. I'm not going to read through each one of these things, but I'll describe the steps for you. Okay. The first thing we want to look for is answer these questions. What do we observe about the athlete? أول إشي لازم نعب أظن الطبيب the doctor has to put that one. No, we will. I will. I will answer these questions. Fill this out for them. As what? Answer yes or no to each one of these questions. Okay. الدكتور هذا ممكن يجاوب هاي الأسئلة للشخص اللي قباله اللي يصاب في إصابة الرأس أو صدمة الرأس حسب الأعراض الموجودة عليه. I'll test their memory by asking them simple questions like what is the day, what is the month, what is the year. هاي عبارة عن أسئلة بسيطة ممكن يسألها الدكتور أو الشخص للإنسان المصاب أو اللي صار معه الصدمة، شو تاريخ اليوم، شو اليوم، شو السنة، يعني أسئلة بسيطة عشان نشوف إذا أصلاً هو متذكر الأشياء. These two sections I'll describe later. هاي الجزء من التست رح يشرح عنها بعدين. And the important thing down here, it says in a patient who is not lucid or aware of what's going on or fully conscious, we always suspect a cervical spine or a neck spine injury. إذا الإنسان ما كان واعي في شو الشيء اللي قاعد يصير حواليه، ممكن صار معه إصابة في النخاع الشوكي للظهر، واللي تأثرت على الإشارات أو الأعصاب اللي بوديها على الدماغ أصلاً. And I'll talk about neck injuries towards the end of today. وكمان رح يتحدث عن هي الإصابات اللي ممكن يصاب فيها الرقبة اليوم كمان والحبل الشوكي. So after the practice or competition is over, I will perform a more thorough test. بس يخلص من الجزء الأول من التست هاي، بتأكد إن الإنسان مصاب في الصدمة وعنده يعني خطورة، بكمل عليها هاي الأجزاء أخرى من ثانية من التست اللي راح يبين بالضبط شو صار مع. So in this section, I'll have the athlete fill it out, and these are symptoms that they could have from a concussion. فهاي الجزء من التست الشخص من حاله هو اللي انصاب في الصدمة، صدمة الرأس، هو اللي بعبيها، وهي عبارة عن أسئلة بسيطة كمان.
and I'll ask them to rate the severity of how bad each of these symptoms are. 0, none, and 6, extremely bad. في هاي الجزء من التست يعني محطوط فيها الأعراض اللي ممكن يصير مع الإنسان اللي اصطدم براسه، والشخص ممكن يحط درجة الخطورة أو يعني شوية بوجع مثلا أو كثير أو أصغر أو هذا. And then I will add those numbers up and put them in here. هاي زي ما قلت إن بوجع شوية وأكثر وأكثر هي عبارة عن أرقام، فبالتالي الدكتور آخر شيء بيجمع هاي الأرقام بعضها مع بعض وبعطي مثلا هاي المجموع من رينج يعني من فترة معينة بين الخطورة تبعت المصاب. The next step is to check their orientation, such as what month is it, what date is it, what year is it, and see if they have the correct answers. Didn't we ask that before? Yes, but we do it again because it's a little bit later. The first time was immediately after the injury. This may be 15 minutes or an hour later. اوكي حكيت قبل ما لما اخذنا عن الجزء الاول من الامتحان سالنا عن الشهر اليوم والسنه وهذا، بس هاي دغري بعد الاصابه، بس هاي الاسئله لما بجاوبها المصاب بكون بعد فتره معينه يعني 15 دقيقه من الصدمه وهذا. If the answer is correct, we mark 0. If it's wrong, we mark 1. إذا كان الجواب خطأ بحطوا 0 عليه، وإذا صح بحطوا 1 علامة يعني. The next question is to check their memory. And we have different lists that we can choose from. وكمان التست اللي بعدها هو التست للذاكرة، اختبار للذاكرة، قديش بتذكر أشياء يعني في الطبيعة، يعني أشياء عامية من خلال عدة أسئلة. Okay, I'm sorry, I need to back up here. I was mistaken. It's 0 if it's correct, and I'm sorry, 0 if it's incorrect, 1 if it's correct. I made a mistake there. Okay, I said it that way. Okay. The reason why we have different lists is so that if we have to test them again, they can't memorize the words from previously. Say that again, please. We use different options that we can choose from lists. For example, if I test them the first time with this list, then and I test them again later on another time, I'll choose words from another list. I'll explain more further later. Okay. And we do it 3 times. We read the words, have them repeat as many as they can remember, and write the number there. And then we read them again and have them repeat, and we write the number there. So we do it 3 times. We read them 3 times, and they answer it 3 times. Okay, so هاي التست هي تست زي ما قلنا للذاكرة، والشخص العقبال الإنسان المصاب بيقرأ هاي الكلمات 3 مرات، والإنسان لازم يكتبهن يعني في ال3 مرات هاي، وكل واحدة كل سؤال بيختلف الكلمات فيها عشان ما يتذكر الكلمات اللي كان موجودة قبل. Some people will use 10 words, but I prefer to only use 5-word lists. You use 5 words. What was the other one? Some people prefer to use lists of 10 words, but okay. I prefer to only use lists of 5 words. في ناس بيستخدموا 10 كلمات إنه يكتبهن لما يقرأهن الشخص ويعيد كتابتهم المصاب، بس هو عادة بيستخدموا 5 كلمات أفضل، يعني شوي على المصاب. For the concentration tests, we give them 3 numbers and ask them to repeat them backwards. في كمان أخرى تيست للذاكرة أو قصدي للتركيز، إنه يقرأ الشخص مثلاً
الطبيب أو الإنسان عقباله الأرقام، مثلا 1 2 3، والمصاب لازم يكون 3 2 1. So we used 3 numbers, and then 4 numbers, then 5 numbers, then 6 numbers. وبكرروا هاي العملية أول شيء من 3 أعداد 4 5 6 ل6 إنه يكونهم بالعكس. We also asked them to tell us the months of the year going backwards. So starting with December, November, all the way to January. Or وكمان بيسألوا المصاب إنه يقول الأشهر بالإنجليزي بالعكس، بدل من January, February, March، بالعكس من December, November. Okay. if they have problems, we sometimes use the days of the week, like for younger children that don't know the months of the year. للأطفال اللي لسه ما حفظوا الأشهر بالترتيب بيستخدموا الأيام الأسبوع يقولوهم بالعكس الترتيب. Then we do what's called a neurological screen. And that's just, we answer questions about how they can do in each one of these situations. Can they touch their finger to their nose with their eyes closed, for example? Or were they able to read the symptom checklist? هاي الاختبار الثاني. I don't get this test really. Okay, it will have them close their eyes and touch their finger to their nose is one test to make sure that their coordination is okay. Oh, okay. That's one test. أظني هاي التست زي للتوازن، فبطلبوا من المصاب إنه يغمض عينيه ويصيب أنفه بإصبعه، وإذا ما صاب إصبع إيده أو إصبع في أنفه معناته إنه ما عنده توازن. Another test on here is, can they walk heel to toe on a line without falling and check their balance? كمان بطلبوا من المصاب إنه أو يمشي على رؤوس أصابع رجليه عشان يشوف التوازن تبعه كيف. Another test is for them to move your finger side to side and up and down and make sure their eyes are following the finger without moving their head. وكمان بطلب من المصاب عشان يشوف توازنه أو الحركات النظر اللي عنده إنه يحرك إصبعه مثلا يمين للشمال وعينيه يمكن يتحرك مش راسه على إصبعه. There's a balance test that we put them through, and I'll describe that in a later slide. Okay. And then we go back and do a delayed recall. In other words, we ask them if they can remember any of the words from the previous tests that we performed. وكمان آخر تست بحطوه على المصاب إنه بيسألوه الكلمات اللي يتذكرهن من الكلمات اللي أعطوه إياه إنه يكتبهن قبل في الجزء الثاني من التست. For the decision, we'll go and add all those scores up. And if the score is 5 points or more less than the possible points they have, we determine that they have a concussion. 5 points less? Yes, we add up the scores here, 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 here. Okay. And if it's 5 points or less than the number possible, for example, if they had 2 less here, 3 here, and 2 less here, that adds up to more than 5 points less than possible. Okay.
وكمان آخر شيء بس يخلص التست بجمع الأرقام اللي تبعت كل تست اللي أخذها، وإذا كانت أقل إذا كانت الرقم ناقصة 5 نقاط أو أكثر، فمعناته الإنسان مصاب أو ببين درجة الخطورة للإصابة حسب عدد النقاط الناقصة المقصرة. So if they have a concussion, then they cannot return to practice or competition that day. إذا الإنسان مصاب بالكونكشن ممنوع يرجع للعب في نفس اليوم. In the States, it's a law that only a doctor can determine when they can return to participation. I cannot. في أمريكا ممنوع حدا يكون مثلا مصاب إنه يرجع للعب غير الدكتور بإشراف الدكتور. So this is the balance test that we put them through, and we have asked them to stand in 3 different positions, feet together, standing on their non-dominant foot, and then tandem so that their non-dominant foot is behind their dominant foot. And that's right here. هاي المواضع ممكن يعملها الإنسان عشان يعمل اختبار على التوازن تبعه. يرفع رجل واحدة يوازن على رجل واحد، أو يحط الرجل مثلا أنت يميني تستخدم اليمين، تحط الرجل الشمال لقدام، وإذا بقدر يظل هاي الموضوع لفترة معينة. We also have them stand in those 3 positions on a pad or a pillow. وكمان بعيد المصاب إنه يوقف بهاي المواضع على وسادة. So the position they have to be in is with the hands on the hips and the eyes closed. وكمان لما يكون بهاي الحركات لازم يكون عينيه مغمضين، وكمان أديه على زي موضوع في الصورة أديه لازم يكون. And they hold each position for 20 seconds. ولازم يضل في هاي الموضع لمدة 20 ثانية كل واحدة. We record 1 point for each of these errors. If they take their hands off of their hips, if they open their eyes. Can you read these through? Yeah, I can read them. Okay. Okay, أول شيء بنقصوا علامات إذا قام أديه عن خصرة أو فتح عينيه، أو إذا مثلا واقف على رجل واحد. Move hip into 30 degrees. 30 degrees of abduction means they hike their hip, they lift their hip up. إذا رفع خصرة أكثر من 30 درجة كمان بنقص علامة. Lifting forefoot or إذا رفع They lift their toes or their heel off the ground. هلقيت لما مثلا إنسان واقف على رجل واحدة، إذا وقف مع الرجل المصمودة على الأرض برؤوس أصابعه أو مثلا بالعكس على الكعب رجله راح ينقصوا علامة. So we record 1 point for each error, but if they reach 10 points, then we stop the test and they have failed. إذا يعني نقص أكثر من 10 علامات خسر التست، يعني فشل فيه رسب ولازم يعيد التست آخر مرة. وآخر شيء إنه إذا كان أقل من 5 ثواني ضل بهاي المواضع بخسر علامة. نسيت أقولها.
And also, if they stumble and fall, that's 1 point. But if they stay out of that position for more than 5 seconds, that's 2 points. آخر واحد عليه علامتين إذا ظل أقل من 5 ثواني. بنقص علامتين. This is just a repeat of what I said earlier. If only a doctor can return them to be able to participate again. Okay. So once a doctor clears the athlete to return to play, we have a 4-day step-by-step return to play process that they have to pass each day. The first day is they do light exercise. So we may have them jog for 10 minutes. هلكيت لما الطبيب يسمح للمصاب إنه يرجع للعب هناك activities لازم يكون فيها أول شيء light aerobic exercise يعني رياضة بسيطة أول شيء less than 70% of resistance training. Yes, that's day 2. I'm sorry. Yeah, day 2 is they can do this. I'm sorry, this is confusing a little bit, but I'll describe it. Day 2, they can do some resistance exercise, such as lifting weights. When was no activity? Around what No activity time? was at the beginning. Oh, okay. And then day 1, they could do light aerobic exercise, which means just jogging. Day 2, they can do some sport-specific exercise. So they can do some light jogging with some sport activity in there. فهلكيت لما يسمح الطبيب إنه يرجع المصاب إنه يلعب رياضة أول شيء يعني تقريبا في البداية أول يوم لما بسمح له تقريبا نوعيا ما رياضة بسيطة جدا جدا يعني كان بالأعمال اليومية مثلا أما اليوم اللي بعده بيقدر يلعب رياضة الركض بشكل بسيط أو يرفع أثقال بسيطة مش ثقيلة وكمان ممكن يمشي بشكل سريع. Okay. Okay. So then day 3 and day 4 and day 5, you ran through those already? No, I didn't. Okay. Day 3, they can do non-contact drills, which means they don't practice against another individual, but they can do non-contact activity. Okay, then, keep on going. Okay. Day 4, they can do activity that may involve contact, which means they may be able to hit their head or practice against another person. And then if they pass each one of these and don't have any symptoms each day, they can return to competition on day 5. Okay. فهلكيت في اليوم الثاني ممكن الإنسان يعمل exercise not head impact activity يعني أي رياضة بس ما بأثر على الرأس أو منطقة الجمجمة. في اليوم الثالث ممكن يعمل resistance training يعني يرفع أثقال بس ما يلعب مع حدا ثاني مثلا أو يتنافس مع حدا ثاني. في اليوم الرابع بيقدر يتنافس مع أشخاص ثانيين مثلا في اللعب. وفي اليوم الخامس خلاص بيرجع للكومبيتيشن اللي هي المباراة العادية. So that is basics of what we look for and how we take care of concussion athletes. فالأشياء اللي ذكرناها من قبل هي طريقة العلاج أو كيف ممكن نتعامل مع الإنسان اللي اصطدم براسه. If they have a hard enough impact, the skull is a bone, so it can be fractured just like any other bone.
بما أن الجمجمة هي عبارة عن عظمة فهي مثل باقي العظام في الجسم ممكن ينكسر، وهي إحدى الإصابات اللي ممكن يحدث للإنسان اللي يصطدم راسه، وراح نحكي عنها هالكيت. Most likely they will also have a concussion. وكمان ممكن يكون عند الإنسان اللي انكسر الجمجمة تبعه نفس الأعراض اللي بتظهر على الإنسان اللي صار معه concussion. With a skull fracture, we look for what's called battle sign, which is bruising behind the ears. And raccoon eyes, which is bruising beneath the eyes. ممكن أخرى الإنسان اللي انصاب في كسر في الجمجمة تبعه إنه يكون عنده رضة في يا إما العينين حوالين العينين ويظهر يعني لون غامق، أو كمان خلف الأذن. The most important thing we look for is for fluid coming out the nose or ears that's clear fluid. وأخرى من الأعراض اللي بيظهر على الإنسان اللي انكسر الجمجمة تبعه هي سائل بخرج من الأنف أو الأذن، وهي عبارة عن سائل شفاف. هاي يعني على طول بعرف إن الإنسان خلاص انكسر الجمجمة تبعه. The clear fluid is the fluid that I described earlier that surrounds the brain. لأن هاي السائل الشفاف هي نفس السائل اللي كنا عنها في بداية المحاضرة الموجودة بين بين الدماغ والجمجمة، الطبقة الوسطى اللي حكينا عنها اللي بتكون من يعني منطقة إسفنجية بتحمي الدماغ، المخ من الجمجمة. This is a very serious injury and we want to be very cautious with it. هاي إصابة خطرة ولازم يعني يتم علاجها بطريقة يعني بسرعة لأنها هي كتير خطرة. We also want to treat the person as if they also have a neck injury. وكمان بدنا نعامل الإنسان اللي انصاب جمجمة تبعه بالكسر كأنه أو نراعي الرقبة تبعه، يعني لأن عشان التصقات في بعض الجمجمة مع الرقبة ف ناخذها بعين الاعتبار. Because most likely they will be unconscious and they can't tell us if they have any pain in their neck, which if they do can cause them to be paralyzed. وكمان الإنسان اللي انكسر الجمجمة تبعه بيكون فاقد للوعي، بالتالي ما بيقدر يقول لنا إن ركبته مثلا بوجع، وهي ممكن الركبة تأثر على الحبل الشوكي وبالتالي بحدث الشلل في حركة الجسم أو أعضاء معينة من الجسم. Another brain injury that can happen is what's called a subdural hematoma, which means there's bleeding in that space between the brain and the skull. وكمان هناك إصابة ثانية ممكن يصير للرأس، إنه يصير هناك نزيف في الطبقة الوسطى اللي حكينا عنها بين الجمجمة والمخ. They will many times have the same signs and symptoms of a concussion. وهي نفس الأعراض اللي بيحدث مع هاي الإصابة، نفس الكونكشن اللي هو الإصابة. The problem here is that the signs and symptoms will get worse over time. لكن هاي الإصابة نزيف دم في الطبقة الوسطى بين المخ والجمجمة ممكن الأعراض تتضاعف بشكل أسرع من الإصابات الثانية. So as the injury gets worse,
you will see these things happen. They may be unconscious at first and then wake up, then start asking questions and repeating those questions, becoming belligerent, or in other words, angry, and then get lethargic or sleepy, and then go unconscious again. الأعراض اللي ممكن يظهر على الإنسان اللي انصاب بهاي الإصابة، أول شيء بكون فاقد للوعي، بعدين مثلا بيستيقظ أو يعني برجع واعية، وبصير يسأل أسئلة متكررة، نفس السؤال يضل يتكررها، وبالتالي وبعدها على طول بصير يعني في حالة غضب، وبعدين ممكن ينام ويفقد وعيه مرة ثانية. And if you see this happening, they need to get to a hospital immediately. على طول لما يشوف الإنسان إن الإنسان عقبال والمصاب مع هاي الأعراض بوديه على المستشفى دغري. I have had an athlete have this injury and saw these, and it can be a little scary. الدكتور هذا كان عنده لاعب انصاب بهاي الإصابة وكان الشكل مخيف جدا. The next injury is an injury to the brain itself, where you have blood within the brain itself. الإصابة اللي بعدها هو نزيف دمي مش في الطبقة الوسطى، في الدماغ، في المخ نفسه. الأوعية الدموية الموجودة في المخ بتنزف. Both of these injuries, this one, intracranial hematoma, and the last one, because of the bleeding, it puts pressure on the brain and can cause brain death. الإصابة والإصابة اللي كنا عنها قبل، يعني اثنتين فيه نزيف دم، ممكن يعني الدم تتحشر في منطقة في هاي المنطقة أو حوالين المخ، وبالتالي تضغط عليها وتسبب الألم. And so you want to watch for signs of a skull fracture, especially fluid from the ears. الأعراض الإصابة اللي قبلها إنه يطلع سائل، السائل اللي كنا عنها الموجودة بين أي في الطبقة الوسطى ويخرج من الأذنين. This is a coma scale that we use. It's called Glasgow Coma Scale, and we look for them to be awake, alert, and oriented. Okay. We also look if they can speak, how bad their pain is, and if they are unconscious. I'm sorry, I didn't hear anything. I'm sorry. 3 things we look for in unconscious athletes is this here. Are they alert, awake, and oriented? Can they speak? How severe is their pain? And do they respond to commands? I'm sorry, my internet is unstable and I didn't hear this slide at all. Okay. Can you hear me now? Yeah, I can hear you now. I'm sorry. Okay, that's okay. That's okay. With a concussion athlete, we look for how are they awake, alert, and oriented? Do they know what's going on? Can they speak? How severe is their pain? And do they respond to commands? Do they do what you ask them to do? اوكي سو هالكيت خاصة الإنسان اللي انصاب بهاي الإصابة اللي هي concussion من صدمة الرأس، احنا دائما نبحر على درجة الإنسان قديش هو مستيقظ يعني أو واعي ومدرك في الأشياء اللي بتصير حواليه. ودرجة خطورة والوجع اللي موجود عنده،
وآخر شيء بنبحر على الأشياء اللي نأمره إنه يفعلها هل هو بطبقه أو لا. And then we record those scores depending on how they respond in each one of those situations. وحسب الإنسان كيف رد على هاي الأشياء على كل موقف أو كل الأشياء اللي كنا عنهن باخذوا علامات معينة، ومن ضمن هاي العلامات بعطينا علامة درجة الخطورة أو يعني بعرف درجة خطورة الإصابة اللي معه. So when the eye opening, we look, do they open their eyes on their own? Do they open when we talk to them? Do they open when we cause pain? Or do their eyes not open at all? And we circle one of these depending on how they respond. حسب إجابة الشخص لهذه الأسئلة أو كيف حركات جسمه بتكون، بحطوا دائرة حوالين هاي الأرقام. مثلا spontaneous eye opening يعني إذا بفتح عينيه على طول، يعني دائما فاتح عينيه كالإنسان العادي، أو بس بفتح عينيه لما بده يتحدث، أو بده يفتح عينيه لما بشعر بالألم، لما بشعر بالألم. وآخر شيء ما بفتح عينيهم بالمرة، بحطوا دائرة حوالين حسب الحالة الموجودة معه. Then we do a verbal test and a motor test and record that score. وكمان بيعملوا تيست على الفيربال اللي هو طريقة كلامه المصاب، ومور تيست اللي هي قدرته على الحركة لما يطلب منه يسوي حركة معينة كيف بينفذها. And then it will help us classify how severe an brain injury it is depending on what their score is. وحسب العلامة اللي بيجيبوها في الامتحان بحددوا درجة خطورة الإصابة المصاب فيها المصاب. Okay. I'm going to skip that slide and we're going to go on to talk about neck injuries because again, when there is a brain injury, we always suspect a neck injury as well. هلكت بدنا نتحدث عن الإصابات اللي ممكن يصير فيها الرقبة، وعادة الجمجمة الإصابة اللي بيحدث في الجمجمة ممكن يمتد على الرقبة، فدائما بأخذوا الثنتين مع بعض بعين الاعتبار، بشوفوهن وبفقدوهن بس ينصاب الإنسان. So in the spine, there are several vertebrae. There are 7 that we call cervical, and that's the neck. And I'm going to just discuss this right here, this area right here today. Okay. فقط الدكتور بده يتحدث عن هاي المنطقة من العمود الفقري، وهي المنطقة العلوية والتي تتكون من 7 فقرات والتي يسمى بالفقرات العنقية المكونة للعنق. So an injury, well, there are nerves that come out of your neck and supply the motion and sensation to your arms. زي ما بنعرف إن داخل العمود الفقري هناك الحبل الشوكي والذي يخرج منه الأعصاب، وهي الأعصاب هي اللي تتحكم في حركة جميع الأجزاء الجسم أو الأعضاء الجسم الثانية. These group of nerves is called the brachial plexus, and a plexus is just a group of nerves together. هاي الأعصاب الموجودة عند منطقة العنق تسمى بالبراكيال plexus، وهي عبارة عن مجموعة من الأعصاب متجمعة في منطقة معينة في منطقة محددة. What happens is the head is pushed one way and the shoulder is pushed down and these nerves are stretched. في هاي الإصابة كما في الشكل يعني مبين إن الشولدر اللي هي الكتف
بيمتد للأسفل والرأس بطريقة معاكسة، وبالتالي بحدث انسحاب أو سحب لهاي الأعصاب الموجودة في منطقة العنق. And they will feel numbness and tingling go down the arm, just like we discussed with the elbow nerve, but it's more severe and it's the whole arm, not just the hand. أوكي، مثل ما ذكرنا امبارح عن الكوع أو المرفق، كيف قلنا إن في تنميل أو تخدير في اليد نفسها، اليد من الرسغ لتحت. بس هنا الفرق بينه وبين التنميل تبعت الكسر المرفق، إن التنميل والخدر بيكون جميع اليد كاملة عندما تنصاب بهاي الإصابة. And it can cause loss of sensation and loss of motion of some muscles in the arms. ممكن نبطل نحس بعض العضلات الموجودة في اليد. So if you move their head away from that shoulder, it will cause pain, increased pain. ولما الإنسان بيتحرك رأسه بطريقة معاكسة أو بهاي الطريقة مثلا موجودة في الصورة، بحس بوجع شديد شديد. I have had this injury happen to me many times when I played sports, and it can be painful. الدكتور هذا لما لعب كثير رياضة صار معه هاي الإصابة، وكان يوجع بشكل كبير عنده. The pain will go away and settle down on its own over time. هاي الإصابة ممكن يتعالج لوحدها بعد مرور الوقت، يعني أو فترة معينة عليها. Sometimes it takes just a few seconds, sometimes it takes several minutes. That's it? For the pain to go away. أوكي. عشان الوجع يروح باخذ تقريبا من ثواني ل7 دقائق فقط حتى يروح الوجع هاي. These bundle of nerves run very close to the armpit. هاي الأعصاب موجودة قريبة جدا من إبط اليد. So if someone is having pain, you can very gently massage the area and it will help that pain settle down and go away. عشان نعالج هاي الإصابة فقط نعمل على مساج أو تدليك لهاي المنطقة القريبة من العنق، والمفروض يروح. When we talked about the shoulder the first day, we talked about this area, how it's a tunnel, and how nerves and blood vessels can be impinged because of swelling. في اليوم الأول لما حكينا عن مفصل الكتف، حكينا عن النفق الموجود هان تحت الرابطة، وكيف ممكن تلتهب هاي الأربطة وتضغط على الأجزاء اللي حواليه. So if when you did any of the tests that we discussed the first day and you get negative tests, this is a test that you can do to check the circulation of the blood vessels that go through that tunnel and see if there's an injury to those blood vessels. وإذا عملنا التست اللي قلنا عنهن في المحاضرة الأولى لهاي الإصابة، الضغط الموجود على هاي المنطقة من المفصل أو على فوق المفصل، إذا كانت الاختبار سالبة يعني ما كان وجع في كل حالة، معناته إن الأوعية الدموية وحركة الدم في الأوعية الدموية، هناك تمزق في الأوعية الدموية في هاي المنطقة، مش الإشي اللي كنا عنها قبل اللي هي So you're going to feel for the pulse
on their wrist. ممكن نعرف إن الأوعية أو انقطاع الأوعية الدموية. You're going to lift their arm into this 90-90 position that we discussed on Friday. ممكن نعرف من عدد النبضات لما نوسع على ايدنا نضغط على الرسغ تبعتنا ونعد عدد نبضات القلب إنه إذا موجود معنا هاي التمزيق بالأوعية الدموية. وعند فحصنا لعدد النبضات يجب أن يكون اليد بزاوية 90 درجة كما ظاهرة في الصورة. So they're going to be in this position here, and then while you're checking their pulse, and then you're going to externally rotate their shoulder. Okay. And then turn their head away from that side to the opposite side. لازم نرفع اليد زي ما قلت لما نفحص النبضات لازم نرفع اليد بزاوية 90 درجة ونسحبها بطريقة أو يعني نمسكها شوي لورا وكمان الوجه لازم نبحر بطريقة المعاكسة. So if those blood vessels are trapped and there's swelling in there, that pulse will get a lot weaker when you do that. إذا كان هناك الضغط على الأوعية الدموية الموجودة في مفصل الموجودة عند منطقة مفصل الكتف فعدد النبضات راح يكون أقل وبتبين إن معنا هاي الإصابة. So we treat them with rest and anti-inflammatories. بنعالج المريض عشان نعالج هاي الإصابة نعطي أو نقول للمريض إنه يرتاح وكمان يأخذ مضادات للالتهاب أدوية يعني. Another test we can perform to look for circulation problems is called the Adson's test, and I'll play a video of that. To perform the Adson test, have the patient in upright sitting position with his arms remaining supported in his lap. Then the patient rotates and extends his neck to the tested side. This is followed by a deep inspirational breath, which is held for up to 30 seconds, as the examiner palpates for any changes in the radial pulse. A modification is described with the shoulder in 15 degrees of abduction and the head maintained in the testing position for 1 minute while the subject breathes normally. أنتوا شفتوا في الفيديو الوضع اللي كان فيه المصاب بهاي الإصابة كيف لازم يحط جسمه وإذا حس بالوجع في هاي ولما يكون موضع جسمه بهاي الطريقة معناته إنه واقع ضغط كبير من على الأوعية الدموية له. Another neck injury that can happen is a spinal cord contusion. The nerves, the spinal cord runs right through here, and the nerves come out in each one of these vertebrae. الحبل الشوكي الإصابة اللي راح نتحدث عنها هالكيت اللي هي إصابات العنق وخاصة هي الحبل الشوكي الموجود فيها والحبل الشوكي معروف إنه بيخرج منها جميع الأعصاب اللي بتتحكم بحركة الجسم من بين اللي هي الفقرات للعنق. And what happens is these nerves coming out get pinched. Not severed, but just pinched. هاي الأعصاب اللي خارجة من المنطقة أو العمود الفقري ممكن تتعرض زي
زي قرصة يعني مضغوطة أو مش عارفة شو بجيب الكلمة. They can have numbness in the arms or legs or a tingling sensation, or they can even have paralysis in the arms and legs, arms or legs, or all four. Both arms and both legs. What's paralysis? Paralyzed, can't move, can't feel. Oh, okay. So الإنسان بنصاب بهاي الإصابة زي ما كنا نوقع ضغط مثلا على الأعصاب الموجودة في منطقة العنق. ممكن يصير مع تخدير في كلا إيديه ورجليه وكذلك تنميل فيهن أو ممكن شلل أيضا. This happened to one of the athletes that I was taking care of in a competition. هاي الإصابة حدثت مع أحد اللاعبين اللي كانوا يلعبوا معه أو من اللاعبين تبعت اللي بدربهن وهو في يعني مباراة كبيرة. He was hit and his neck was twisted and he fell to the ground. هاي اللاعب اللي انصاب انصدم أو صار اصطدام في العنق تبعه وثاني راسه وبالتالي صار معه هاي الإصابة بالأعصاب. So when I talked to him, he said he couldn't feel or move his arms or legs. لما تحدث مع الدكتور مع هذا اللاعب قال إنه ما بيقدر بالمرة يتحرك لا إيديه ولا رجله يعني صار شلل كامل. So we sent him to the hospital in an ambulance, but within a half an hour, his feeling and movement came back. على طول ودوه على المستشفى جابوا له الإسعاف ودوه على المستشفى وبعد ساعة رجع إنه يحس رجليه وإيديه. And they did surgery to make the opening larger. هل كانت عملوا عملية جراحية له عشان يفتحوا أو يفتح المسافة بين الفقرات عشان ما يصير هاي القرصة اللي كنا عنها قبل أو الضغط الموقع على الأعصاب. And he had to take a year off from sport to heal. وتعطل عن اللعب لمدة سنة كاملة عشان يتعالج هاي الإصابة. So if someone has a neck injury or a spine injury, you want to be very careful on how you move them so that you don't make it worse. أكثر منطقة يعني خطرة هي منطقة العنق لأن فيها أو الظهر بشكل عام لأن فيها الحبل الشوكي والأعصاب وهي ممكن يحدث فيها شلل فبالتالي لازم نأخذ الحيطة والحذر الكبير لما نتعامل مع إنسان مصاب في هاي المناطق يعني. If I was there with you, we would all get together and practice this, but instead I'm going to show you a video. Okay. And I'm going to pause periodically throughout this video to make mention of a couple things as we go along. So I'll play the video. Oh, Nicole, someone went down on the court. I see them. What happened? He fell. He went for a layup and he got undercut. He landed hard on his neck. Matt, can you hear me? Yeah. Are you okay? Where does it hurt? Up on my neck. Okay. It's up. Up right here? There. Okay, there. behind your neck? Yeah. Okay, so the first thing that you want to do if someone has a possible neck injury is to talk to them and find out where their pain is. فأول شيء لما ينصاب الإنسان أو يوقع على الأرض مثلا بدنا نعرف أو نسأله بالضبط المكان اللي بوجعه
عشان نعرف كيف نتعامل معه. You can gently touch them and feel around and ask them to tell you when you reach the point where they have pain. ممكن يصيبوا المناطق معينة من جسمه حتى يشعر بالوجع وبالتالي المصاب كله بالضبط وين الوجع موجود. I need you to go call 911 and tell them that we have a potential C-spine injury. When you see them, bring them back right here, okay? Got it. Okay, so in the States, 911 is the phone number we call, and it will send an ambulance to your location. على طول لما الإنسان بنصاب في إصابة بتصل على الإسعاف والرقم 911 في الولايات المتحدة. All right, Matt. Do you feel any tingling in your arms and your... My hands. Okay, can you move your fingers, your toes, anything? My hands a little bit. Okay, can you move your feet? Can you move your toes, anything? I'm trying. No? Sarah, can you check his pulse for me? Is it within normal limits? Yes. Okay, so the next thing is we want to ask them if they can feel their arms and legs and if they can move their arms and legs. السؤال لازم نطرحه على المصاب، هل بيقدر يتحرك أديه ورجليه أو هو أصلاً بيقدر يحس أديه ورجليه. And then we also want to check their circulation and make sure that they have a pulse. وكمان بدنا نتأكد إن معهم أو الدورة الدموية تبعهم تمامها شغالة أو موجودة الدم، ونأخذ عدد نبضات القلب من خلال وضع الإصبعين على الرسغ. And we discussed these same two things when we discussed shoulder and elbow dislocations, how you check for sensation and pulse. Okay. Okay. All right. I need you to go get the C-spine board and the head immobilizer, okay? Okay. Matt, are you still okay? Yeah. Okay, Sam, I need you to grab his right arm and put it over his chest. Now take your right hand and put it over his shoulder and your left hand over his right hip. Coach, can you straighten his leg out just a little bit for me? Sit. Okay, Matt, are you still okay? Yeah. And your right hand over his right hip and your left hand over his right leg. Okay, so in an ideal situation, we want 4 people involved in this, putting them on the spine board, if you have a spine board. الطريقة المثالية عشان نساعد المصاب إن أفضل شيء 4 يساعدوه حتى يحطوه على الخشبة أو الشيء اللي راح يحملوه للمستشفى لسيارة الإسعاف يعني. A couple other points I want to point out is that the person at the individual's head is in charge because they have the most important thing to take care of, and that's the neck. شو اسمه الرئيس أو اللي بيتحكم أو الشخص المسؤول عن الجزء المهم هو الإنسان الموجود عند الرأس، لأن هاي أخطر منطقة لأنها موجود عندها الأعصاب اللي كنا عنها اللي ممكن يسبب في شلل جميع الجسم إذا حركها بطريقة خاطئة. And in every step, their job is to hold the head still and not let it turn or move. وشغلهم الرئيسي إنهم يحاولوا يحرك الجسم مثل المصاب وما يخلوا الرأس يتحرك ولا يثني بالمرة، يخليها ثابتة زي ما وقع الشخص. Okay, Sarah, can you remove the head immobilizers? On the count of 3, Sam and Coach. We're gonna roll him towards y'all's body, okay? On 3. Ready? 1, 2, 3. Try to keep him really still. Good. Okay, on the count of 3, we're gonna roll him back down on the spine board, okay? Sarah, is everything in place? 1 second. Okay, ready? Yes. 1, 2, 3. Back down, nice and slow, keeping him as
as still as possible. Okay, so again, she's giving the instructions. And on 3, everybody moves and keep him right in line, right straight, and move very slowly. The slower, the better. الواضحة من الفيديو إن هاي الإصابة إصابة خطرة، ولازم نأخذ الحيطة والحذر الشديدة أو الكبيرة عن التعامل مع المصاب. ولما نعد لل3 الجميع يحرك المصاب على الخشبة مرة واحدة، ويكون جسمه مستقيم وما يحرك ولا جزء من أجزاء جسمه. Trying to prevent any movement. We're gonna have to slide him closer to me. Okay, on the count of 3. 1, 2, 3. All right, that looks like good position. Sarah, put the head immobilizers on. If you don't have head immobilizers, rolled up towels along the side of the head work well to keep the head in position also. ممكن الإنسان إذا ما عنده هاي الأدوات الخصوصية عشان يثبت الرأس، ممكن يستخدم بشكير أو شريطة ملتفة عدة مرات عشان يثبت الرأس في مكانه. Okay, we're gonna strap him in and secure him. You guys got EMS. EMS, how can we help? And with that, that is my end of my presentation to all of you. Thank you very much. And yes, and I thank you all for the opportunity. Again, this is my email address. If anybody has any questions in the future, feel free to email me. Dr. Rafi, I turn it over to you. Thank you, Mr. Gambel. Can we take to ask you about any question? From the, Yes. Yeah. حدا عنده سؤال يا جماعة بحب يسأل لأن انتهت المحاضرة. فإذا في حدا عنده استفسار بيقدر يفتح المايك. في حدا عنده سؤال يا جماعة؟ شو مش سامعيني؟ سامعيني؟ سامعين. انت سامع بس. في حدا بده يسأل شيء يا جماعة؟ رافي شلون لكم على المحاضرة؟ للأمانة إيش رائع جدا وأعطيته محاضرة بشكل ممتاز جدا. الله يسعدك. في سؤال عندك يا أخ توني؟ والله على حكي الدكتور ما في شيء، بالعكس يعني كل شرح واضح والمعلومة وصلت 100%. وشكرا للأخت اللي بتجم. شكرا. شرفت بس. في حدا عنده سؤال يا جماعة؟ الله يعطيكم العافية، كل احترام، جميل جدا، معلومات قيمة والله استفدنا كثير فيها، حياكم الله. شكرا. يعني فيش حدا عنده سؤال. 6 سنة معنا 6 سنة؟ نعم. تحبي تسألي شيء؟ لا لا اليوم لا خلص. ليه؟ لا خلص، يعني الاشياء كثير كانت قيمة وواضحة جدا، ما فيش فيها أسئلة. طيب هاي في سؤال شايفه. وين؟ في حال سقوط اللاعب. مين اللي بيسأل؟ طارق عبد السلام. سقوط اللاعب فاروق عبد السلام. تحب تسأل أنت مباشرة أستاذ فاروق؟ فهمت. بلا لسان. Okay. There's a question someone's asking about a player. He fell down and he swallowed his tongue, and then he closed his mouth. In this case, what could we possibly do for this this patient? You want to do your best to open the mouth back up. You don't want to put anything in the mouth, because
in most cases, the jaw is going to be can bite it off and choke on it. So the best thing to try and do is just to try and force the mouth open to get them an airway. The swallowing the tongue is most likely a spasm of the muscles. But the worst thing you can do is try and put something in the mouth to try and pry it open, because they can bite it off and choke on it. And how do we get the tongue back in place? You can't. It seems like they're swallowing their tongue, but they really aren't. Okay. في هاي الحالة المصاب بنحاول نفتح فمه، نخليها مفتوحة عشان يقدر يتنفس، يعني يدخل الهواء جوا، بس ما نحاول نحط أي إشي يعني نطلع لسانه ونرجعها لحالتها الطبيعية، لأن في هاي الحالة المصاب ممكن يعض على الكلام أو الإشي اللي حط في فمه أو يشرك عليها. وكمان هو ببين كأن الإنسان إنه بلع لسانه، بس هو في الأصل ارتخاء للعضلة، وهي يعني بعد مرور الوقت راح يرجع هذا الارتخاء أو اللسان لحالته الطبيعية. كمل السؤال دكتور رافي. تفضل. بدي أسأل عن موضوع لاعب تعرض لإصابة في الركبة خلال اللعب. أنا كمسعف كيف بقدر أقيم إن عنده رباط صليبي ولا ما عنديش رباط صليبي ضربة؟ فهمتي يا بهية؟ لا ما فهمتش. واحد صار عنده مشكلة في الركبة يعني أثناء المباراة في مباراة كرة قدم أو شيء. كيف بدي أشخص؟ يعني شو الشيء اللي بخليني أعرف إن هذا لاعب مصاب في الرباط الصليبي؟ تعرف الرباط الصليبي الموجود في الركبة؟ لا. تعرف إيش مهم الرباط الصليبي؟ طب كيف اسألي كيف بدي أشخص الإصابة في الركبة؟ هل هي في الغضروف ولا في الأربطة الصليبية أو الأربطة اللي جوا؟ يعني أنا كمسعف كيف بدي أعرف الأعراض الأولية لإصابة الرباط الصليبي؟ صحيح. فبالضبط يعني ملخص السؤال آخر مرة لو سمحت. كيف بدي أحدد الإصابة اللي بتصير في الركبة؟ هل هي غضروف ولا رباط؟ هل هي في الرباط أو شو؟ أو في الغضروف. الغضروف. في الغضروف. وين عبير؟ هيني أنا هون. شو يعني هون الغضروف اللي هي الرباط الصليبي اللي هو anterior cruciate ligament، اللي هو الرباط الصليبي الأمامي anterior cruciate ligament. إذا بدنا نحكي أو إيش الإشي الثاني الغضروف cartilage اللي هو أوكي، بس إنه هو اسمه بالركبة المنسكس اللي هو الغضروف الهلالي يعني. أوكي. دكتور من ألمانيا. أنت فين على الصوت؟ صوت مكان. So there's a question. A person's asking about the meniscus inside the knee, or the cruciate ligament. How could we know which one was hurt? If it's the meniscus or the ligaments? If a person falls on it. As a differential diagnosis. There are a couple of different tests that you can perform, and if I were to do a lower body class and we schedule that, I can explain how to do those for you in that lower body class. They both can happen in the same way, but there are specific ways to test for those. It would take me a little bit to pull up some videos to show you how to do that. If you want me to do that, I can do that right here, or we can wait until I do a lower body class for you and show you how to do that. بقول لما ناخذ الكورس تبعت اللور باري اللي هي راح ناخذ كورس زي ما قالت الدكتورة في بداية المحاضرة، ممكن يورجينا الفيديو أو ممكن يورجينا إياه الكيت. أنتوا شو بدكم؟ ورجينا إياه الكيت. اترك.
Oh, okay. We want to see it right now, the video. Okay. Okay. Let me. صلاح أحمد معاكم من مصر. عايز أسأل لو أنا عندي قطع في القطع جزئي في الغضروف الهلالي. قطع جزئي في الغضروف الهلالي. هل ممكن استاذ رافي سيد صلاح ايوه الصوت بقطع معلش خلي الاخت بثينه تشوف النت عندها. لو في اصابه قطع جزئي في الغضروف الهلالي ممكن علاجه بالتدريبات بدل الجراحه؟ بس نخلص لنبدا نجاوب سؤال. ياخذنا فيديو الاستاذ صلاح اذا ممكن يعني. اوكي خلاص اخذت السؤال. انه بده يعرض فيديو. اخذت السؤال؟ اوكي. Okay. Okay, so here is the video on how to test for the anterior cruciate ligament. To perform the anterior draw test, bring your patient's hip into 45 and your patient's knee into 90 degrees of flexion. You can fixate this position by gently sitting on the foot of your patient. Then palpate the joint line with your thumbs and try to move the tibia anteriorly in an explosive movement. Okay. This test is positive if the tibia translates anteriorly more than 6 millimeters or if you experience a soft and mushy end. To perform the anterior. When was it positive? If the knee moves forward, if the tibia moves forward more than 6 millimeters, which will be very obvious, or if it's not a solid stop, if it just feels mushy, again, soft endpoint. Moves 6 millimeters from what? More than what? 6 millimeters away from the femur. The easiest thing I like to do is do it on both knees, and if it moves forward more than it does on the other knee, that's a good way of telling as well if it's a positive test. Okay. مش عارف شو معنى الثيمر بس هل زي الحركة اللي هي العظمة الموجودة تحت. بس هو القصد ايش انه زي كأنه بصير انزياح غير طبيعي. قديش قال لك هو الدرجة اللي بتزيح؟ 6 ملم. اوكي بتصير زي كأنه انزلاق او انزياح اكثر لانه الاربطة هي اللي بتثبت الركبة، فبالتالي هو اللي بقول لك اياه انه الاحسن انه نعمل هذا التست او الفحص على الاجر التنتين يعني مع بعض عشان هو الواحد بحس بالفرق اكثر، يعني زي كأنه بالقارن المش طبيعية بالطبيعية. شكرا عبير. بس هاي التست بنسويها للcruciate ligaments مش للكارتلج. هي محطوط ACL هي اختصار للرباط الصليبي الأمامي. طيب هي السؤال اللي طرح الأخ صلاح أحمد عرفتيه؟ عرفته بس هو ما ورجانا تبعت كيف؟ السؤال قبل كان الإنسان بده يفرق بين الكارتلج والأربطة. هو عرف يعني. نعم. خلص وصل السؤال تقريبا. اوكي خلص. طيب السؤال اخ صلاح فهمتيه صح؟ لا فهمت. طيب نشوف شو another person is asking about the cartilage of the knee. Is it okay if we could treat it by like physical therapy or using or we could only use it or treat it by surgery? The first thing you want to try and do is by physical therapy, but if the two things I look for is if the knee locks out, in other words, it gets stuck and you can't bend it or straighten it, that means that there's a large tear, and the best thing to do is do surgery. Or if the knee has just severe pain and the physical therapy doesn't help, then
surgery may be the best thing to help them. فحسب حالة المريض يعني أو المصاب. فإذا كانت مثلا كارتلج هاي الغضروف إذا تمزقت وظلت الرجل ثابتة محلها ما قدرش المصاب إنه يحركها، ففي هاي الحالة يعني مجبور الواحد يسوي العملية الجراحية. ومرات أخرى ممكن يكون عنده وجع في هاي الغضروف، وفي نفس الوقت التدريبات اللي بكون فيها ما بيساعد، فراح يسوي العملية الجراحية كمان. فمرات التدريب ممكن يساعد، مرات لا، حسب انت لازم تجرب. عندي سؤال تاني لو ممكن اساله؟ تفضل اخ صلاح. معاك صلاح من مصر برضه. هو في كيس كده يعني كيس زلالي كده او في انتفاخ بيحصل ورا الركبه، ده عايز اعرف ده بسبب اثر حمل جامد جدا على او مجهود بدني عالي جدا، هو ده اللي بيخلي الجزء ده ينتفخ، وده يتطلب ان ده يتطلب راحه يعني، ولا ده يتطلب ايه بالظبط؟ لان يعني في كثير من الاحيان في لعيبه بلاقي كيس كده انتفاخ ورا الركبه من ورا، ده بيضايقهم، بيحسوا بالم شديد جدا منه، بيتطلب منهم ده. انا مش عارف انا الكيس ده بيبقى ايه بقى. هل ده من حمل تدريبي زياده عن اللزوم؟ طب هو هذا الكيس بضل موجود ولا بروح مع الوقت؟ هو بيروح، بس بيروح مع الراحه الشديده، يعني لازم اريحه فتره كبيره جدا. ماشي. وده طبعا بيأثر عليه بالسلب، انه بعد كده ما بيقدرش يكمل بقيه الموسم بتاعه. صحيح. هي لخص لي لو سمحت. في كيس في الركبه، بتعرف الركبه من المنطقه الخلفيه بيظهر كيس، بصير في كيس ميه. هذا الكيس شو سببه؟ هل هو من الحمل الزائد يعني التدريب العالي المستوى والضغط على اللاعب، ولا الى سبب ثاني؟ There's someone asking a question about the behind the knee, from the behind your leg, behind the knee exactly. Sometimes there's a sack of water or a sack of some kind of liquid that will come out. Is that from holding too much heavy weights, or something else? Probably not from the weights. It's probably either it could be one of three things. It could be a meniscus tear, that there's a tear here and it's bulged out and it's kind of mushy, kind of soft, so it feels like it's water. It could be something like when we talked about the wrist and the ganglion cyst, you could have this form in the back of the knee also. Or it could just be that there's some swelling in the knee joint itself that has moved to the back of the knee. هو عادة ما بتكون من الأثقال زي ما قلت. هو عادة بيكون يا إما من تمزق الغضروف تبعت الركبة، وهي بتعطي هاي السائل الرخو أو الكيس الموجود فيها السائل، أو ممكن يكون تورم في هاي المنطقة، أو كمان ممكن أصلاً ما يكون إصابة بسبب إشي رياضي. ممكن يكون نفس الجانجلين سيست اللي حكينا عنها امبارح اللي بحدث عند الرسخ، وهي عبارة عن كيس دهني، ممكن يظهر في هاي المنطقة. ماشي. بلال عندك سؤال؟ بلال. دكتور يعطيك العافية. هسه بدي أسأل بخصوص إصابة خلع الكتف، هسه إذا كانت في درجة كبيرة يعني كبيرة جدا وإصابة يعني شبه خطيرة، ممكن ترجع الكتف زي قبل يعني ما في أعراض جانبية بعد فترة علاج طويلة، ولا يعني بضل أعراض خفيفة؟ يعني بتحكي عن خلع كلي في الكتف. بلال؟ صحيح دكتور. قصدي يعني لما المفصل ينخلع بيرجع زي قبل بعد فترة علاج. Okay. There's another person asking if the dislocation of the shoulder, the joint of the shoulder, if it's fully dislocated, will it ever go back like it was as a normal arm? Yes, you can use the techniques that I showed earlier about how to put the shoulder back into place
and then it would you'd need to do shoulder strengthening, muscle strengthening of the trapezius and the rotator cuff muscles and the deltoid muscles to get the shoulder strengthened to return as it was. ممكن يرجع بعد فترة يعني من التمرينات تقوية العضلة حوالين الكتف وكمان العضلات الخاصة بالذراع العضد أو يعني المنطقة العلوية للذراع مرة على مرة بس نسوي هاي التمرينات لتقوية العضلات راح يرجع الذراع أو المفصل لحالتها الطبيعية. ماشي. في حد عنده سؤال دكتور بهمه؟ كم سؤال؟ تفضل يا بدر. هسه في خشونة الركبة دكتور إذا كانت ما في غضروف خشونة قوية درجة عالية، هسه بعرف إنها مستحيل ترجع زي قبل، ترجع ولا ما بترجع؟ هذا بعرف إنها شو السؤال؟ يعني غير ممكن ترجع زي قبل الركبة. مش فاهم شو السؤال. الركبة يا رافي. شو مالها؟ الركبة إذا فيها خشونة غضروف. الركبة بين يعني المفصلين ضربوا في بعض غضروف. فهم سؤال دكتور؟ بلا. خشونة الركبة الغضروف راح أو إنها إصابة خطيرة يعني في الركبة الخشونة، هسا ممكن ترجع زي قبل؟ يعني المفصلين ضربوا في بعض. عندك مشكلة في الغضروف ولا في الخشونة؟ الخشونة جاوبنا عليها الحصة اللي فاتت، قلت لك أنا ما بعرفش عنها شيء. أكيد بدك تحكي عن الغضروف، إذا صار في عندك تمزق كامل في الغضروف طبعا معروف إنه بيرجع اللاعب، بس بدك طب محترم. يعني بدك طب محترم، يعني في لاعبين في مستوى العالم صار عندهم تمزق كامل في الغضروف. فكرة الصوت عندي بقطع، أنا في جزء عندي ضعيف. طيب في حد عنده سؤال ثاني قبل ما نخلص؟ انا عندي سؤال لو ممكن اسال. تفضل يا سيد سليم. دلوقتي انا عندي لعيب عنده قطع في العضله الاماميه. هل القطع اللي في العضله الاماميه دون يعني ممكن يمارس الرياضه عادي جدا مفيش اي مشكله؟ لان انا شايف ان هو بيمارس عادي جدا وكأن العضله مش مقطوعه. هل ده طبيعي ولا ده ايه؟ العضله الاماميه الفخذيه فاهم؟ ايوه العضله الاماميه اتقطعت. الفخذ بتحكي عن الفخذ صح؟ ايوه. يعني وتر منها ولا جميع العضله انقطعت؟ لا هي العضله الاماميه ذات نفسها هي اللي اتقطعت. لا يا زلمه. طب هي بيحكي عن العضله الاماميه للفخذ انقطعت عند لاعب واستمر في التدريب لا زال بيلعب، يعني هل هذا طبيعي ولا مش طبيعي؟ شو صار فيه؟ صار في عنده قطع في العضله الاماميه للفخذ. هل هذا طبيعي ولا مش طبيعي؟ طبيعي ان هو يمارس الرياضه بعد كده وعادي تبقى العضله بكل قوتها. بيمارس استاذي؟ استنى بقطع مش استاذ صلاح. ايوه يا فندم. هل هو لا زال بيمارس ولا انت شايف انه يرجع ولا ما يرجع؟ لا هو لسه بيمارس الرياضه وبكل قوه كمان. حلو. فانا شايف ان دي حاجه غريبه، فانا بسال هل ده طبيعي؟ وصلت بهي فهمتي؟ اول شيء تمزق العضله وبعدين شو صار يسوي؟ لا زال بيلعب والعضله مقطوعه. هل هذا طبيعي ولا مش طبيعي؟ هل هذا طبيعي؟ يعني ممكن مش طبيعي ولا في مشكله ولا شو السبب اللي ظل؟ اسمحي لي اظني هو بقول قطع كلي للعضله مش ايوه قطع كلي في العضله اتقسمت نصين وعمل عمليه ورجع يمارس الرياضه عادي جدا خالص. هل ده طبيعي؟ عمليه استاذ صلاح. ايوه يا فندم. عمل عمليه يعني؟ انا مش عارف عمل عمليه عشان خاطر العضله ما تفتحش كلها مع بعضها، يعني مش كلها تبقى. عمل عمليه ورجعوا له الرباط مثل ما بكى ورجع يلعب طبيعي هذا الشيء. تمام. شو المشكله؟ ما اعتقدش انه في مشكله يعني. في حدا عنده استفسار ثاني يا جماعه؟ شكرا. شكرا لك، شكرا على مشاركتك. ما في حدا عنده. دكتور اياد وين دكتور؟ انهزم دكتور اياد. ضحكوا. مستر توني وين راح مستر توني؟ شكله الثاني روح.
دكتور رافي، دكتور رافي. ايش يا عم وين انت؟ هاي معك انا. مستر توني مش موجود. بس الي مداخله صغيره عن الاخ اللي كان يحكي هلا. تفضل. بالنسبه اما يكون في عندك قطع تام في العضله، فيفترض اصلا تلقائيا يكون التدخل الجراحي رقم واحد، يعني رقم واحد هو التدخل الجراحي، لانه اصلا قطع تام في العضله. ما في مجال انه يكون هناك علاج غير التدخل الجراحي واللي هي العمليه زي ما تفضلت دكتور رافي. فعشان هيك بتكون العمليه الجراحيه كاساس، وبعدها بدخل شو العلاجات اللي بدك تأهل العضله على اساس تستعيد قديش بتقدر انت من قوتها فيما كانت قبل. وبقول لك حسب الدراسات الحديثه انه مستحيل ترجع العضله زي ما كانت في السابق. هناك بتفقد تقريبا حوالي 5% من قوتها في حال كان هناك قطع تام في العضله وكان هناك في تدخل جراحي. تمام، هو ده اللي كنت عايز اعرفه. نعم شكرا. تمام، هو ده اللي انا كنت عايز اعرفه. شكرا دكتور اياد. الله يعطيك العافيه حبيبي. مستر توني موجود ولا طلع؟ مستر توني. Yes, I'm here. طيب يا جماعه انا شايف ما حدا عنده اسئله، بس في سؤال اخير. بهي انتبه معي. بكون في سؤال موجود دكتوره ناديه صالح تسال كيف بتاثر ظروف اللاعب النفسيه والاجتماعيه ممكن انها تكون سبب في الاصابه؟ فهمتيني؟ طبعا. بهي. طيب سريع. يلا. بهي. Is there can your can your psychological state and your social state affect شو تأثير شو يعني؟ على تأثيرها على الإصابة، يعني هي بتعمل إصابة؟ ممكن تسبب في الإصابة يعني عند اللاعب؟ متى صار 3 عدات؟ ليش عم تناقش؟ ليه عم تناقش؟ 3 عدات؟ 3 عدات متى؟ يلا كملي. Is there is there a connection between the social state and your psychological state and getting hurt in doing any sports? I mean, if you're not confident in what you're doing, and you're not comfortable with what sport you're playing in, then it could cause you to not be in a position to protect yourself. If you were to get in contact with somebody, if you were, for example, to collide with somebody, or if you were to fall and hurt yourself, yes, it can. The most important thing is that you're confident and know what you're doing and know what your position or sport requires. Okay, thanks. لازم الشخص اللاعب الرياضي يرضى عنده ثقة في نفسه، فقلة الثقة وعدم يعني ارتياح أو معرفته في الرياضة اللي بيلعب فيها ممكن يسبب العديد من الإصابات. عشان لازم يعرف كيف ممكن يحط حاله في وضع حماية ويرضى عنده ثقة في نفسه لما يكون بالحركة المعينة، الحركة الرياضية المعينة. ماشي، إذا هي يعني معنى آخر أن الجوانب النفسية تأثر في جميع مجالات الحياة الموجودين فيها، بتأثر على حتى توهمك للإصابة. حتى في علم الأبحاث الحديثة بقول لك أن اللاعب أول ما يرجع من الإصابة بكون إيش؟ بكون يعني أول تذكر له هو من ناحية نفسية إنه بتذكر ألم الإصابة. طيب إحنا بعتقد إن أنهينا اليوم، وبهي خليكي معنا عشان الترجمة اللي بدنا نحكي. ماشي؟
ماشي باين. طيب احنا في جامعه بير زيت في دائره التربيه الرياضيه في جامعه بير زيت بنشكر جميع الحضور اللي حضروا معنا وكانوا عن جد يعني ناس واعيين وجايين ليستفيدوا في مجموعه استمرت معنا حوالي 65 واحد استمروا في الدوره. في عندنا تسجيل عدد عالي، بتمنى انه ما يكون تسجيل بغرض الشهاده لان الهدف هو الاستفاده، وفي مجموعه كبيره موجوده معنا كانت يعني هدفها ان تستفيد من هذه الدوره، وكانت معلومات قيمه من الاستاذ المحاضر الخبير توني جامبل اللي قدم لنا معلومات حقيقه قيمه باسلوب راقي. فاحنا جميعنا في جامعه بير زيت نشكر جميع المشاركين، نشكر الدكتور والاستاذ الخبير توني جامبل باسم دائره التربيه الرياضيه ولجنه الكادر ودكاتره التربيه الرياضيه الموجودين، هذا الدكتوره سناء والدكتور اياد عبد الله زملائي في دائره التربيه الرياضيه اللي موجودين معنا اليوم وتواجدوا معنا طول هذه الفتره. فكل الشكر. بهية Dr. Rafi is giving a thank you note for everyone who participated in today's or today and yesterday and the day before. Oh wait, طيب احنا بنشكر برضه جميعنا في دائره التربيه الرياضيه بنت اخوي طالبه جامعه بير زيت في دائره الكيمياء في كليه العلوم بهية عصفور اللي قامت بالترجمه وتحملت مسؤوليه الترجمه. وايضا بشكر الاخت عبير اللي كانت تقدم لنا بعض المداخلات سواء شات على طريق شات او عن طريق المداخلات اللي كانت مرات تصححنا بعض المعلومات تساعدنا في الترجمه. بنشكر المحاضر وبدنا نقدم له شهاده. طبعا هذه الشهاده راح نوصلها للدكتور على بعرفش مبينه قدامنا الشهاده ها؟ لا الدكتور رافي مش مبين. مش مبينه. مش مبينه؟ لا. طب ليه؟ مش مبين عندنا شيء عن الاصابات موجود. ستوب شير مستر جامبل. انا بينت عندي. انا شايفها بينت مش عارف ليش. لا مش مبينه. لا مش مبينه. موجودة بس بدلوا الشاشة. كيف؟ موجودة بس بدلوا الشاشة. مش موجودة هالكيف؟ هلا تمام. لا هسه بينت. هسه بينت. هذه الشهادة بنقدمها طبعا تكريم لمستر جامبل على جهوده اللي قدم لنا اياها وعلى المعلومات القيمة. وطبعا وعدنا طبعا استاذ جامبل ان في عندنا محاضرات قادمة راح تكون موجودة وراح نتواصل مع جميع الناس اللي ننزل اعلانات على هذه الدورات القادمة سواء في الاصابات او في الصحة والتغذية وطريقة طرق ضبط الوزن اللي هي المحاضرات القادمة. بهية متأسف أول شيء عشان قاطعتك الإنترنت مش مشكلة. المهم Dr. Rafi is giving a thank you note to you and for everyone who participated in these 3 days, and he hopes that everyone participated to get a benefit from this course, not just for the certificate. Well, I want to say, oh, go ahead. And also we're going to give you a certificate for helping us learn these amazing information. Well, I would like to say thank you to you as the translator for helping me out. I know hopefully it wasn't too difficult. And I want to thank Dr. Rafi and Dr. Ayad for the invitation and for all those who attended for allowing me to have this opportunity. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Good night. شكرا للجميع ونلتقي إن شاء الله مرة ثانية. السلام عليكم. للجميع. بدك تحكي شيء دكتور إياد؟ لا بدك تقول جود نايت. أنت قلت جود نايت. يلا مش مشكلة حملنا. Good night. Okay. Good night. Take care of yourselves. Thank you. يعطيكم العافية شباب.